internal schema without changing the conceptual schema. Internal schema change ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ conceptual schema ಗೆ ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That is called the physical data independence. Isn't it? ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? If you do any changes in the logical level that doesn't affect to the external level, we call it as logical data independence. What is physical data independence? If you do any changes in the physical level that doesn't affect to the logical level, we call it as physical data independence. And one more thing you observe, in a physical data independence, if you do any changes in the storage size of the database system, that doesn't affect to the conceptual structure of the database. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. Physical data independence occurs at logical interface level. ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರಿಬಹುದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Make a note. Read the sentence once. ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಓದಿ. Second point you observe, if we do any changes in the storage size of the database system that doesn't affect to the conceptual structure of the database. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀವು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now we'll go for next concept. Now next is database language. Before going to the database language, I need to ask some questions. Okay, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. The first question, those who change the content of the database, those who change the data present in the database, that type of users are called as, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, Actors on the scene. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೀನ್. ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Those who change the content of the database, we call it as actors on the scene. Now my next question, I'm expecting others to try. Those who design the DBMS software, those who develop the DBMS software, we call it as workers behind the scene. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್. ಜೀವನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜೀವನ್, ಕೃತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ
ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಘಶ್ರೀ, ನವ್ಯಶ್ರೀ, ಪೂಜಾ, ಟ್ರೈ, ಪ್ರಮೋದ್. My next question is, if you do any changes in the internal schema that doesn't affect to the conceptual schema, I repeat, Physical data independence. if I do any changes in the internal, okay, if I do any changes in the internal schema that doesn't affect to the conceptual schema, we call it as Physical data independence. Okay, fine. If we do any changes in, okay, if we do any changes in the conceptual schema that doesn't affect to the external schema, we call it as Logical data. logical data. independence. Fine. Or data of a data, we call it as Metadata. data of a data, metadata. Description of the database is stored at one place. Description of the database stored at one place. That is called catalog. That is called catalog. Description of the database is stored at one place. We call it as catalog. Now we'll come to the concept. And thank you one and all for responding. Now we'll move on to the next. Please mute your mic. Database languages and interfaces. Database languages and interfaces. The DBMS uses several languages in order to express the queries. In order to update the database, DBMS is providing a lot of languages. Let us see what are those languages. Heading DBMS languages. Heading DBMS languages. There are different types of languages. First one is DDL, data definition language. Observe the diagram there. Data definition language, DDL. It contains the command create, alter, drop, truncate, rename, comment. This is what comes under DDL, right? DDL al baruvantaha commands are nodi: create, alter, drop, truncate, rename, and comment. Next language is data manipulation language, DML. After DDL, next is DML. DML contains the commands select, insert, delete, update. Next is data control language, DCL. Data control language contains the command revoke, grant. Transaction control language, TCL, contains rollback and commit. There are 4 fundamental DBMS languages. First one, DDL. Second one is DML. DML nothing but data manipulation language. Third one, data control language, DCL. And the last one, transaction control language, TCL. Okay. Now let us see one language. Let us see one by one in detail. Now, database language. DBMS has appropriate languages, interfaces to express the database queries and update. DBMS is providing a lot of languages. Why it is providing a lot of languages? In order to express the database queries. If I want to write the database query, I need DBMS language. If I want to develop the query, I need DBMS languages. So the motto of using DBMS language is to express the database queries. ನಾನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. As I said already, DDL, data definition language. DML, data manipulation language. DCL, data control language. TCL, transaction control language. T andre transaction. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕ್ವೆರೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ. ಮೊದಲನೇದು ಡೇಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. Now, first one is DDL, data definition language. Data definition language, DDL. It is used to define the database structure. ಏನದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೇಬಲ್ ನ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೇಬಲ್ ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? ಡೇಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? Creating, altering, drop, truncate, rename. These are the operations we are performing on the database. That's what it is called as database structure. Defining the database structure. Then why need DDL? DDL is used to define the database structure. How we are defining the database structure? By creating, altering, drop, truncate and rename. ಹಾಗಾದ್ರೆ DDL ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? DDL ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, DML. ಓಕೆ, ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು DDL. ಟೇಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು DML. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟ್? ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಕೀಮಾ, ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ DDL ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. Now DDL is used to create the skeleton of the database. This is very important. It is used to create skeleton of the database. Database ನ skeleton ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DML ಇದೆ, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? DDL ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ DDL ಬರುವಂತ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. DDL ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್, it is used to create the objects in the database. Object nothing but table. It is used to create tables in the database. ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. Alter, it is used to alter the table, alter the structure of the database. Drop, it is used to delete the table from the database. Object nothing but table. Truncate, it is used to remove all the records. I'm not manipulating here, I am removing all the records. Truncate. Rename, it is used to rename the table. Isn't it? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್. So this is DDL. DDL used to define the database structure, which is used to create tables, schemas, indexes, constraints. DDL, it always creates the skeleton of the database. Make a note. Data definition language, defining the database structure. ಏನದು? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Make a note.
Try to remember the commands present within the DDL. In the competitive exams, they will ask, for example, create table comes under dash language. Alter table comes under dash language. Now, another thing is, DDL is used to specify the conceptual schema. It always refers to conceptual schema. Why? Because database is present in conceptual schema. So DDL always refers to conceptual schema. Then in DDL, there is another language. It's called storage definition language, SDL. It is used to specify the internal schema. Correct? DDL specifies the conceptual schema. SDL refers to the internal schema. There is another language called VDL. VDL specifies the external schema or user view. Okay, DDL baruvanta other two language yavadu nodi. SDL. SDL refers to conceptual. It is used to represent internal schema. DDL is used to specify the conceptual schema. VDL specifies the internal schema. Right? SDL refers to internal. Storage andre no internal alva. View definition andre view andre no external level. DDL specifies the conceptual schema. Next one is data manipulation language. Before that, make a note. VDL specifies the external schema. SDL specifies the internal schema. The second language is data management language, which is used to manipulating the data in the database. It is used to accessing, manipulating the data in the database. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. DDL ಹೇಳುತ್ತೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್, ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ. ಬಟ್ DML ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is the job of DML. So DML is used to manipulating and accessing the data in the database. Let us see what are the commands present in the DML. Select command. Why we are using select command? Select table name. Select name, address, mobile number from student table. Select is used to retrieve the data from the database. Database alliro data na retrieve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ select use ಮಾಡ್ತೀರಾ. Insert, it is used to insert the data. Update, which is used to update the data within the table. Delete, which is used to delete all the records. Merge, lock table. Lock table is used to controls the concurrency. Concurrency means more than one user trying to access. That we can lock with the help of lock table. So these are the commands comes under DML. Confuse record manipulate agala. DML ಏನದೆ record actual manipulate ಆಗುತ್ತೆ. I hope you are taking the note. In DML contains two types. Take a note. DML contains two types of languages. One is high level or non-procedural languages. Second one is low level procedural languages. What is high level non-procedural languages? Example, SQL.
ರೈಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಏನು ಇದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಟ್ it tells about which data we need. Non-procedural language. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. This specifies how to retrieve the data rather than what to retrieve. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. It tells about how to retrieve the data rather than what data to retrieve. Correct difference ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ and how to retrieve. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ it specifies only how to retrieve. Another difference is in high level non-procedural language, it is a set oriented, but low level procedural language is record at a time. Record by record. So DBMS contains two types of other language: high level, low level, non-procedural and procedural languages. What do you mean by non-procedural language? It specifies what data to retrieve, how to retrieve. Make a note. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್. ಹೇಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Data control language, DCL. Make a note of this. DBMS contains two types of language: high level non-procedural language, low. Next is DCL, data control language. What is data control language? It is used to retrieve and store the saved data. ಸೇವ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೇವ್ಡ್ ಡೇಟಾನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ DCL ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವೋಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿವೋಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ to access the database. Okay, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Right? It is used to give the privileges to the user to access the database. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿವೋಕ್. ರಿವೋಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸರ್. ಯೂಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿವೋಕ್. ಯೂಸರ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವೋಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೇಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. And the last one is transaction control language. Make a note of this. DCL, it is used to retrieve the stored data. Already data store ಆಗಿರೋದನ್ನ retrieve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DCL. What are two commands comes under DCL? Grant and revoke. Grant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಸರಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿವೋಕ್. Next is TCL. This is the last one. Okay. The last language, TCL. The TCL, which is used to run the changes made by the DML. ನೀವು DML ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ TCL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. TCL contains two commands: commit and rollback.
What is commit? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಕಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೀವೇನೋ ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು 4 ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 4 ಕ್ವೆರಿನ. ಆ 4 ಕ್ವೆರಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 10 ಕ್ವೆರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 10 ಕ್ವೆರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಕಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್. ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೀವೇನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 10 ಕ್ವೆರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆರಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದಷ್ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ TCL. ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ TCL. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ TCL? It is used to run the changes made by the DML. DML ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Run the changes made by the DML statement. It is called transaction control language. Okay, with this I conclude. We'll just see it once again. Soon ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Data definition language. What are the DBMS language? First one, data definition language. It is used to define the database structure. Database structure nothing but create, alter, drop. Table ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು. ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು DDL. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. DDL contains again DML. DML is used to manipulating the database. What are the commands? Select, insert, update, delete, lock table, merge. DML contains again 2 types: high level non-procedural, low level procedural. High level non-procedural ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. Non-procedural language is set oriented. Procedural oriented language is record at a time. DCL ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವೋಕ್. ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು, ರಿವೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಿತ್ಕೊಡೋದು. TCL ಅಂದ್ರೆ ನೀವು DML ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್, ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Don't left the session. Okay. Now you give the name and register number. Give your name and register number at the last, better. Okay. Now I randomly ask some questions. I'm expecting others to answer. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Now my first question is, if I want to restore the database, comes under which language? Database na restore ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? TCL is used to restore the database. Okay. Okay. Now my next question is, okay, very good. Now my next question is, I'm seeing who are all giving the answer. Try to give all others also. Bereru try madi. Now my next question is, if I want to select the records from the table, select command comes under which language? DML.
Very good. Fine. Now my next question is, if I want to alter the table, comes under which language? Alter command DDL. comes under which language? DDL. DDL. Buried. Fine. Okay. Now my next question is, if I want to commit the database, if I want to save the database, comes under which language? TCL. TCL. Okay. Fine. Now my next question is, TCL. okay. Now my next question is, if I want to grant the permission to the user, I DCL. want to DCL. grant the permission to the user. Data control language, DCL, correct? Now, DCL. if I want to revoke, the permission given to the user, Again, comes under which Data control language. DCL. Okay, fine. Now, if I want, now my next question is, ability to change the schema at one level without affecting to the higher level. ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೀಮಾನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕೀಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? Data independence. Fine. Now, if I want to change the internal schema without affecting to the external schema, internal schema na change ಮಾಡ್ತೀನಿ, external schema na alter ಮಾಡ್ದಲೆ, physical data independence. Very good. Physical data independence. My last question, if I want to change the internal schema without affecting to the conceptual schema, if I want to change the internal schema without affecting logical data independence. Data independence is very important with respect to your competitive exams. Thank you one and all. With this, I'll close the session today. Thank you. Put your name and register number in the chat box for your attendance.